the perfect tense. Now you need to know the difference between the perfect tense and the past. Okay, we see some examples. Let's just hear it first and then explain the differences. As you remember, the past tense is clearly in the past, something that happens in yesterday, last week, 6 years ago, 6 months ago, and the time has finished. Okay, whereas the perfect tense, okay, sometimes the time is not relevant or it just finished very recently. Okay, without mentioning last week, a very long time ago. Let's see the differences now with the examples and then further explain the grammatical rule. Okay, let's go. I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? I stayed at home. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. When did you buy your computer? What time did Andy go out? I saw Paula yesterday. I have lost my key. I lost my key last week. Ben has gone home. Have you seen Kate? Did you see Kate on Saturday? Did you go to Spain last year? My friend is a writer. He has written many books. Shakespeare wrote many plays and poems. Sam hasn't phoned me yet. Sam didn't phone me yesterday. We've lived in Singapore for 6 years. We lived in Glasgow for 6 years, but now we live in Singapore. Okay, so as you see here from these examples, I have lost my keys. يا أخي ضيعت زي ما تقول في العربي ضيعت مفاتيحي ولا زلت قاعد أدورها بس إنك ضيعتها طبعا. So you use this tense. You have just lost your keys. So you have lost my keys. But if you want to talk about it tomorrow, same like the day after tomorrow or tomorrow, and you meet someone, talk to him. Imagine you are in the future now. You would say, I lost my keys yesterday. I lost my key last week, and so on. Okay? So the time is until now. من ماضي يمشي لين يصل قبل الآن يصير أو يستمر حتى الآن يسمى الآن. لكن هنا finished وقف خلاص انتهى. Okay, let's see the example from these which are similar. Okay, have you been to Spain in your life until now? Okay, يعني معناها until now. Okay, هنا لا. Did you go to Spain last year? So see it here. This is last year. I'm talking about last year, specifying last year. هنا مفتوح حتى الآن يعني حتى الآن. هنا my friend is a writer. He has written many books. يعني قد كتب كثير من الكتب ولا زال يكتب. خلاص ما حددنا نقول كتب كتاب معين السنة الماضية. Okay, so this is what the same way, which is until now. Okay, Sam hasn't phoned me yet. This is clear. Sam hasn't phoned me yet. يعني ما بعد اتصل علي سام حتى الآن. حتى
الآن. Okay. Here now, when you talk about this is the difference. This is yesterday. Sam didn't phone me yesterday. لم يتصل بي بالأمس. Here, yet, meaning حتى الآن. So this is for the perfect tense لأنك قاعد تتكلم من الماضي حتى الآن. نفس الشيء. مو ماضي، نقول من الوقت السابق حتى الآن عشان نوضح هذا كم ما تفرقون. هنا لا، يتكلم عن الماضي بشكل تام وواضح. إن الماضي اللي خلص بهالمعنى. Okay. We've lived in Singapore for 6 years. تكون لمدة. احنا عشنا إلى في سنغافورة لمدة 6 سنوات. يعني من 6 سنوات أو لمدة 6 سنوات حنا عايشين هناك. ولا زلنا هناك. هذا معناها. ولا زلنا هناك. Okay. So don't forget, for helps you understand the point. Here, look, we lived in Glasgow for 6 years, but now we live in Singapore. يعني كان في Glasgow قبل، الحين راح سنغافورة. فهنا الماضي واضح. We lived in Glasgow, but now we live in Singapore. Okay. Let's see the exercises. Let's see which ones are relevant. Complete exercises. I saw. This is past tense. Yep. Okay, or let's see. Yeah. So the question is with the perfect, but the answers, some of them on the past. So let's go here and check the answers first. Okay. So, yeah. So have you seen Kate? Yes, I saw her 4 minutes ago. Same thing. Last week. Okay. All right. They arrived at. خلاص حدد الوقت صح؟ فخلاص انتهى، ما في yet ولا لا زال ما بعد ما درى عنهم. On Friday محدد الوقت. Has Sarah gone away? Yes, she went away on Friday. راحت خلاص. الرجال هذا اللي يسأل ما يدري حتى الآن سؤاله. So yes, I wrote it yesterday. Same thing. So yesterday is indicator of the past. حددت الوقت on Friday بهالمعنى خلاص ما عندنا لا for ولا since ولا yet ولا until now. Okay. Let's go to the next exercise. Okay, I'll go back. Okay, so as he said, okay, correct the verbs. What are wrong? I've lost my keys. I can't find it. Have you seen Kate yesterday? I've finished my work. Let's see if there's anything. Yeah, so this one shows the difference between have you been and went in the past. Let's do this first. I think it should be enjoyable. Let's see. So, have you ever been to Florida? Yes, we went there on holiday 2 years ago. كلمة ago هذه خلاص حددت الماضي. انتهى حطيناها ago. Did you have a good time? خلاص صارت بالماضي، الرجال راح سأل بالماضي. انتهى. Okay. Yes, it was great. خلاص صارت ماضي. انتهى الconversation. هذه محادثة انتهت الآن. المحادثة الثانية where is Alan? وين ألان؟ Okay. تكملتها where is Alan؟ بيسأل وينه رايح؟ وين فيه؟ وين شفته؟ هل شفته قريب ولا شيء بهالمعنى؟ فتقول have you seen him؟ هل قد رأيته اليوم؟ قال رجال yes he went out a few minutes ago خلاص الآن حددنا الماضي yes انتهى. So that's ago. Okay. Here Alan. Here where is Alan? Where is Alan? Have you seen him? Yes قلنا ago. هنا and Rachel. وين Rachel؟ I don't know. ما بعد شفتها، ما شفتها اليوم مرة. فش بيقول I haven't seen her لأن يمكن نشوفها بعد شوي، فما يصح يقول I didn't see her. You'd say I don't know. I haven't seen her at the moment or recently. Okay. هنا ما في لا محدد ago ولا yes 10 o'clock ولا 7 o'clock، ما في تحديد، فخلاص haven't.
Rose conversation 3. Rose works in a factory. She for 6 years. You for 6 years. السالفة وش نحط المفروض؟ ها؟ Yes, we should put what? Has worked or has been working اللي في موضوع استمرارية بهذا السياق. Okay. Before بالماضي خلاص حددنا الماضي الآن. Before that قبل ذلك she was a waitress. هذا يصير yellow لأنه بالماضي زي ما قلنا لكم. A waitress in a restaurant. She worked. تكلم عن الريستورانت يعني بالماضي خلاص تكمل على نفس الزمن. She worked there for 2 years but she didn't enjoy it very much. يعني يتكلم عن الماضي خلاص تستمر كله بالماضي. Conversation 4. Do you know Mark's sister? I have seen her. So بيقول I have seen her a few times. قد شفتها كم مرة. ما حدد وقت لا قبل الماضي ولا شيء ولا زال يمكن يشوفها أصلا. But I've never spoken to her. ما قد كلمتها ولا سولفت معها. I have never spoken to her. So there is no indication of the past. Right? ما في past خلاص. وسأل الرجل قال have you ever spoken to her؟ قد كلمتها؟ قال لي yes. المفروض تقول I have لكن عشان أحدد هنا قال إيش last week خلاص حدد الماضي وحدد نقطة من الزمن انتهى. You'd say yes I met her at a party last week. She is very nice. واضح يا شباب؟ الآن احنا غطينا موضوع perfect و past. الآن احنا بننطلق الموضوع مهم جدا واسمه passive tense. Okay, what's the passive tense? Okay, طيب unit 21. Okay, is done, was done. So passive condition 1 ما عليكم موضوع هذا نفكر فيه اللي هو يسمونه المبني للمجهول. Let's listen first and get the differences between the active مبني معلوم وإيش passive المبني للمجهول. خلينا نحط كل واحدة لون. هذا لونها مثلا نقول أخضر. passive نقول وردي. Okay, listen. Somebody cleans the office every day. The office is cleaned every day. Somebody cleaned the office yesterday. The office was cleaned yesterday. So as you see, let's see the differences. Now this is called the subject. What's the subject? That's the subject. So this object became the subject. Okay, the office. إذا صار تركيزنا على الموضوع هذا اللي صار subject. Yes. So the office راحت قدام صارت هي subject. نسمي هذا مبني للمجهول عشان ركزت على الشيء المفعول به. الشيء اللي وقع عليه الأكشن. So again, if someone says somebody cleaned the office, somebody cleans the office every day, يعني في شخص ما ينظف المكان ينظف الأوفيس كل يوم ما ندري منه ما نعرف منه أو ما يهمنا منه بهالمعنى. أوكي، لكن تبي تركز على موضوع أن الأوفيس دائما منظف خلاص زي ما تقول الغرفة دائما منظفة كل يوم تكون منظفة. من ينظفها ما ندري ما يهمنا أهم شيء نظيفة صح ولا لا وش دخلك أنت بهالمعلومة يعني. أو sometimes if there is no indication of the person who does the action. So let's go and read again. Somebody cleans the office every day. The office is cleaned every day. وش تغير؟ شوف الفعل اللي هنا الأكتف وهذا الفعل الثاني وهذا as you see is زائدا cleaned is زائدا verb past participle يسمونه verb 3. So ولكن هنا صار بالماضي وش صار was بالماضي زائدا ايش
Okay, was بالماضي. نبيها لكم هنا. So was بالماضي هذه لأن عندنا هنا ed اللي هو بالماضي. Okay. هذه برضو active form وهذه passive form. Let's see another example here. So the passive. What's the passive? هذا passive. الباسيف زي ما قلنا تو اللي هو ايش؟ وردي. وانا على ذي يا شيخ. طيب الباسيف هذا هو اللي سويناه تو وردي. Here that's passive. Okay. Is simple present or past present is are am زائدا ايش؟ cleaned بنسميه ايش؟ past participle بنسميه ايش؟ verb 3. ايش هنا؟ verb 3. طبعا للتوضيح شوفها هنا the past participle. Okay. The past participle of regular verbs الأفعال العادية اللي هو ed cleaned, damaged, opened, selected, played, laid. If you want to make it like this, it's not with ed but same. Trade, tried, نفس الوضع تضيف ed وخلاص. في أفعال نسميها irregular اللي هي done, built, taken. تعرفونها أنتم طبعا. done من did ماضي صارت done verb 3. build, built, take, took, taken. هذا الأخير تعرف هذا نتكلم عنه نسميه past participle. Okay, let's listen to these examples and you tell me. Butter is made from milk. Oranges are imported into Britain. How often are these rooms cleaned? I am never invited to parties. This house was built 100 years ago. These houses were built 100 years ago. When was the telephone invented? We weren't invited to the party last week. Was anybody injured in the accident? Yes, 2 people were taken to hospital. I was born in Berlin in 1993. Where were you born? In Cairo. طبعا الآن هذه كلها نسميها passive المبني للمجهول. You see here. Let me zoom in. I think I forgot to zoom in. Yeah. So هنا butter is made from milk. What's butter? You know butter إن شاء الله. الزبدة. تصنع. كلمة تصنع هذه is made. تصنع. ما قلنا فلان يصنع الزبدة من الملك. لا. قلنا تصنع. هذا تصنع خلاص ركزت على سميه شيء مبني مجهول لأنه ما يهمنا من اللي سواه ولا نعرفها أصلا. فنقول butter is made from milk. هذا ال present form. Oranges are imported يعني مستوردة أو تستورد نقول into Britain. طيب how often are these rooms cleaned? كم مرة تنظف هذه الغرف؟ من ينظفها؟ احنا ما نتكلم أحمد ينظفها ولا فلان ينظفها. كم مرة تنظفونها؟ هذا المبني للمجهول لأنك ما يهمك موضوع إيش الفاعل أو الشخص اللي يسوي الفعل. همك نفس الفعل إنه يصير ولا ما يصير. Okay. See, okay. I am never invited to parties. أنا ما قد دعيت. مسكين الرجال هذا. I have never invited. I am never invited to parties in that sense. This house was built 100 years ago. بني
صارت بالماضي إيش واضح لأن في ago عندنا. تذكرون ago اللي تو تكلمنا عنها الماضي ago خلاص صارت was. So here yellow to make it clear. where نفس الشيء built بنيت هذه المنازل قبل 100 سنة. طيب من اللي بناها؟ ما نعرف، الرجال مات ولا ندري منه أصلا ولا همنا. بنعلمك المعلومة this house or these houses have were built in or let's say 100 years ago. That's it. Okay. طيب when was the telephone invented? متى اخترع التلفون؟ ما سألتك من اللي اخترع التلفون ولا قلت فلان اخترع، لا خلاص. متى اخترع التلفون؟ المبني المجهول. I'm just translating now to make it simple for you guys. So when was the telephone invented? You'd say it was invented in 1920 maybe. Okay. We weren't invited to the party last week. واضح انه ماضي. Was anyone injured in the accident? هل أصيب أحد؟ من اللي أصاب أحد؟ ما نتكلم عن أصاب أحد، إن أهم شيء إيش؟ الأكشن نفسه. Was anyone injured in the accident? Yes, 2 people were taken to the hospital. الناس هم اللي شالوا أنفسهم ولا اللي شالهم منهم؟ الإسعاف صح؟ ما همنا نقول لهم كلهم أقلوا أو أخذوا إلى المستشفى. من اللي أخذهم؟ عارفين من اللي أخذهم، ما يحتاج نقوله بهالمعنى. Okay. This is the passive, guys. I think it's simple, so think about it. Okay. I was born in Berlin 1993. قال not I am born. إذا قلت I am born تقول أنا أولد الآن. لا، تكلم ولدت بالماضي صح ولا لا؟ خلاص تقول I was born ولدت في هذا التاريخ. أنت قلت نفسك لا، ولدت الله سبحانه وتعالى خلاك تولد بس بهالمعنى. Where were you born? وين كنت مولد أو ولدت بهالمعنى؟ in Cairo. هذا المكان اللي نسألك عن where، خلاص هذا المكان. طبعا مرات الباسيف يهمنا أن نذكر من الشخص اللي يسوي الفعل. مثال يعني يهمنا بقدر كبير الشيء اللي صار لكن نبي نذكر الشخص اللي فعله. Okay. طيب. The telephone was invented by Alexander Bell. I was wrong. 1876. يعني تقول أنت هنا قاعد تقول الكلام هذا. التلفون اخترع من قبل، هذه كلمة من قبل بواسطة فلان وفلاني by تذكرها الأهمية، لكن الاختراع من أهميته ذكرناه في البداية. I was bitten. أنا يعني شيء عضني بهالمعنى. Okay. by a dog من قبل كلب. هذا المهم إني أنا تثني العضة ولا الكلب ما يهمك بهالمعنى، لكنك ذكرته في النهاية عشان توضح وش صار عليك بالضبط. Do people like these paintings? تقول they were painted by a friend of mine. They were painted رسمت من قبل إيش؟ شخص من أصدقائك. أوكي. شخص من أصدقائك. تبي تذكر المعلومة هذه لأنها مهمة بالنسبة لك، وهذه أهمية كلمة by بواسطة. أوكي. نذكرها بعد، لكن الأهم الرسمة، لكن بعدين برضو ودك تذكر أنها تبع واحد من أخوياك. Okay. These are the uses of the passive. Let's go to the exercise to make things clear. Okay. What's here? يقول write the sentences from these words. The office clean every day. The office is cleaned every day. صح؟ هذه إيش؟ passive تنظف. How often are these rooms cleaned? كم مرة تنظف؟ هذا هو. هنا glass make from sand. Let's go. Let's read it all. So he said here, glass make from sand. تقول إيش؟ sand. تقول إيش؟ glass is made from sand. Okay.
تصنع من الرمل. The window cleaned every day. The windows are cleaned. Windows, yes, right. تقول are, don't forget. Okay. Here, this room not used very much. ايش تقول؟ This room وش الفيرب تبي نستخدمه؟ Isn't used. So isn't used very much. We allowed to park here. تسأل السؤال لأنه هتكشف معك واضح. تقول هل حنا مسموح لنا نوقف هنا؟ السماح من الناس اللي يسمحون لك ما تعرفهم. فتقول إيش؟ Are we allowed to park here؟ هل مسموح لنا بالتوقف هنا؟ How this word pronounced? How is this word pronounced? كيف ينطق؟ Okay. هذه فائدة الباسج يا شباب. Sentences 1915 are past. هذا ماضي. So the office cleaned yesterday. شفت yesterday هذه خلاص قفلت معك وبينت انها بالماضي. وش تسوي إذا صارت بالماضي؟ خلاص الفيرب تبي يصير بالماضي. خلينا نخليها بلون ثاني أزرق. Okay. So was, same thing. Okay. My phone steal a few days ago. Ago ماضي صح ولا لا؟ خلاص يبقى زي ما هو يروح ماضي. My phone was stolen. شفت steal سرق يسرق. هنا stolen الverb 3 حقها اللي هو past participle. Stolen a few days ago. Okay. Excellent. 3 people injured in an accident. تقول بالماضي بيقولنا في الماضي. accident أكيد انحدث خلاص بيحدث الآن لا ولا يتكرر فواضح من السياق أنه ماضي. فتقول 3 people were injured. So people ماضي صح ولا لا؟ شو اسمه جمع خلاص. people we say to them were, right. When this bridge built. أكيد when متى بني ما في إلا ماضي ما ينفع تكون مضارع. سوف تقول إيش؟ When was the bridge built. Okay. I not woke up by the noise. يقول لك الماضي هو وضحها لنا برضو. woke up خلاص. فتقول I wasn't woke up by the noise. How these windows break. How were these windows broken. كيف مكسورة كيف انكسرت المعنى. You invite to Joe's party last week. تقول له were you invited. هل دعيت إلى الحفلة الأسبوع الماضي last week. Okay. إذا صار في indication للماضي زي last week واضح من السياق أنه بني ولد خلاص تعرفها. هنا accident واضح أنه حادث صار أكيد فنقول بالماضي. هنا go برضو indicator يعني شيء يشير للماضي خلاص تستخدم الماضي زائدا verb 3. Let's go to the next. I think we jump to the level but let me just close this. طيب بعدها يقول these sentences are not correct. correct them. يقول this house built 100 years ago. شو المشكلة؟ ما في verb to be is هنا. football plays in most countries. تقول الكرة تلعب في كل الدول لا. شلون تحلها وشلون تضبطها؟ Yes, you would say football is played in most countries of the world. Okay, is played, P-L-A-Y-E-D. Okay, why did the letter sent to the wrong address? ما تجي letter ما ينفع ترسل نفسها يعني. طيب film studio. Okay, I think this is relevant, so let's check the answers together and then we stop. Okay, so the house was built. قلنا كفاءة was built هنا. Plays is played. تلعب
is هذا مضارع، هذا إيش؟ مضارع، خلاص تمام. هنا يقولك did، واضح إنه ماضي، هنا لا ما ينفع لأنه يرسل مرسل مو بيرسل نفسه، فنقول إيش؟ was زي ما هو ماضي. أوكي هذا كذلك واضح إنه ماضي من السياق فنستخدمها كذا. Film study is a place where films make، راح تجي where films are made، تصنع. films ما تصنع نفسها فتقول إيش؟ are made. أوكي. where are you born؟ وين تلد؟ لا، وين ولدت بالماضي فتقول إيش؟ where were you born؟ أين ولدت؟ تقول أنا ولدت في الرياض مثلا. how many languages are speaking in Switzerland؟ no. are يجي بعد دائما verb 3. كم عدد اللغات المتكلمة في سويسرا؟ تقول are spoken. speak spoken. okay. هنا نفس الشيء نقول يلا somebody broke into our house but nothing stolen. لا ما ينفع، لازم تقول قبلها verb to be عشان توضح انه سرق، انك ما تكلمت عن الشخص السارق لأن ما نعرف انه السارق اصلا. اوكي. كيف درى انها ماضي؟ هذا ماضي صح ولا لا؟ بروك ماضي، خلاص. اذا بروك ماضي بالجملة بداية الجملة، نهاية الجملة الإضافية دي لازم تصير ماضي نفسها، فاستخدمنا was بدلا من is. اوكي يا شباب. when was invented the bicycle؟ ما ينفع تخلي bicycle في النهاية لأن هي إيش؟ البداية، يعني كنت تتكلم عن إيش؟ عن موضوع اخترعت، فنقدمها نخليها قبل الفعل اللي معاه اللي يدير verb 3، وعشان السؤال هنا لازم تخلي الواز في البداية، فتقول إيش؟ when was the bicycle invented؟ أوكي يا شباب.